Our today's topic is effect of tumor on the host. This is the definition of neoplasia, and you have to write this and tell in your viva that what is neoplasia. Now anyone tell me. Bolo kya hai? This is abnormal, excessive and uncontrolled cell growth. Okay, these three terms should be present in your definition. It is a process of abnormal, excessive and uncontrolled cell growth. Okay, hyperplasia is also excessive, but it is not uncontrolled. Okay, so the neoplasia is abnormal, excessive and uncontrolled cell growth which forms a mass called as tumor and is independent of normal growth signals. Okay, so this is the definition of neoplasia. Is it clear? Is it clear to all of you, or someone is still having any confusion regarding this definition? Okay, moving forward. What is metastasis? Anyone? I am just asking about the concept which you have, not exact definition. Yes? Spreading of cancer from particular area to whole body. This is not a specific definition of metastasis. Sit down. Anyone else? Uncontrolled cell growth. Remember, there are two features of neoplasia. Very important feature. First of all is local invasion. Okay? Local invasion. What does it mean? Anyone can try. What does the local invasion means? এইগুলো আমার মনে হচ্ছে পড়ানো হয়ে গেছে এইগুলো। আমি জাস্ট রিক্যাপ করছি। Yes? হ্যাঁ বলতে পারো। ওখানে চলে যাচ্ছে। Yes, that is yes, very good. That is the local invasion. Sit down. Local invasion means a tumor is developing in one area. It is invading in the local nearby normal areas. Okay, that is local invasion. And what is metastasis? It is spread of the tumor cells to a site that are physically discontinuous with the primary tumor. In case of local invasion, the another area which is being involved by the tumor cells, this is continuous with the primary tumor. Okay, but in case of metastasis, that area is totally discontinuous. Okay, so this is called as metastasis, which one of your friend told that spread to the whole body. Actually that is a form of metastasis, but very last stage of metastasis. Metastasis, if suppose I am having a tumor in my leg and that tumor I am again finding it in my finger or in my hand, I can call it metastasis. It is not required that when my whole body will get involved, when in each and every part of my body I will get that tumor, then I will call it metastasis. This is not the case. Okay, so is it clear? Moving forward. Okay. I will discuss this hallmarks of cancer at the last. I think this has already been discussed, but if I get time, then I will discuss. I am now going to my today's topic. So, effect of tumor on the host. When a patient develops a tumor, a malignancy, the patient starts developing many kinds of signs and symptoms. Okay, that is because of the effect of tumor. So, that signs and symptoms first of all depends on its location. For example, can you tell me that, please stand up, yes, you. A patient is having tumor, urothelial carcinoma in his ureter. Okay,
and another patient having same cancer, urothelial cancer in his bladder, what will be the signs and symptoms in first patient and what will be in the second patient? Can you guess? The location is different, cancer is same. The malignant potential of these two tumors is totally same. Will the signs and symptoms will remain same or it will be different? Different. Okay, very good. What kind of difference? Any idea? No idea. Okay, sit down. Anyone else? Yes? The question, my question is that you are getting two patients. One patient is, both of them is having urothelial cancer. Okay? One is having at the location of ureter and another one in the urinary bladder. What will be the signs and symptoms in both of them? Will it be same or different? That's my question. Okay, anyone else? Yes? Stand up and say. Yes? Pain, yes, very good. Very good. If it is in the ureter, the patient will complain of pain. No, not during urination. In general, if it is in the urethra, then he will complain during urination. It is not in the urethra, it is in the ureter. I told you, ureter. So, he will complain of pain, but not during urination. Continuous pain. Okay. And what about in the urinary bladder? No. I am asking about what will the patient tell you? For example, here the patient will tell you that I am having pain in my right side, this side, that he will complain. What he will complain if he is having in the urinary bladder? Anyone else? That he told, lower abdominal pain will be complained by patient having tumor in ureter. What about patient having tumor in urinary bladder? No. Urinary bladder is a very large area. No. The classical, sit down. The classical symptom by which the patient present is painless hematuria. You know what is hematuria? Yes. He will complain with painless hematuria. While if he is having the same tumor in ureter, he will complain as pain in the loin region. Loin region, he will complain of pain. So, the symptoms, how much difference? At one place there is pain, another place there is no pain. So, the symptoms depends on the location. Now, another example. A person having tumor, which is not very malignant tumor, a benign tumor, but located near the renal artery. Suppose he is having leiomyoma. Leiomyoma, all of you know about it? সবাই জানে তো leiomyoma জিনিসটা কি? সবাই জানে কি জানে না? জানে না, আচ্ছা। Leiomyoma is a benign tumor of smooth muscle. Okay? Smooth muscle you all know? It's a benign tumor of smooth muscle. Okay? So, generally leiomyoma is found in which organ? Uterus. Most commonly it is found in uterus. Okay? But it can occur anywhere in our body. Anywhere where there is smooth muscle, leiomyoma can develop. It's a very benign tumor. Only just excision can cure it. Okay? So, a person having leiomyoma in his renal artery, and
another person or patient, a female patient having leiomyoma in her uterus. What will be the signs and symptoms? Just try. Both patient is having same tumor, leiomyoma, same malignant potential. Just think. Only the location is different. In the first patient, even if the leiomyoma is very small, not even more than a centimeter, he will develop renal infarction. Kidney will get infected because of the compromised blood supply. I think you have done the class of cell injury. Cell injury class ta hoye geche to. তো যদি ব্লাড সাপ্লাইটা কম হয় তখন সেল ইনজুরি হবে কি হবে না? হবে তো। So the tumor can lead to renal infarction, even can lead to loss of one side of the kidney. While in the other patient, it will maximum can cause a small lower abdominal heaviness, not even pain, heaviness. Okay, and it doesn't, most of the time it doesn't require any treatment. The patient can carry on with this tumor because it's a very benign tumor. But if it is present in other location, it is causing such a major symptoms. Okay, clear? So the location of a tumor is very important. Not only its malignant potential, the location is very important. Now coming to the other part, release of hormones. Suppose a patient is having pancreatic cancer, okay, and he is also having hypoglycemia. Can you explain it? Anyone? Hypoglycemia. His blood sugar level is regularly at a lower level. Can anyone explain? He is having pancreatic cancer. In the CT scan or USG scan, it has been seen that the pancreas is having a tumor, and at the same time patient is having hypoglycemia. Yes? Yes? Very good. Sit down. Very good. One tumor called as insulinoma. It is the tumor of beta cells of islets of Langerhans. So pancreatic cancer is of many types. One of them is also insulinoma. So if the patient is having that cancer, that cancer cell will release the normal hormones released by those cells. So it will result in increased secretion of insulin, resulting in the effect hypoglycemia. Now there is another tumor which is of the thyroid gland. Name is medullary carcinoma thyroid. Patient is having hypocalcemia. Can anyone explain? Anyone? Patient is having medullary carcinoma of thyroid, and at the same time he is having hypocalcemia. Blood calcium level is very much less. Explain? Anyone? Okay, which cell produces this? Follicular cell doesn't produce the calcitonin. No, wrong. Follicular cell produces which hormone? T3, thyroxine. Thyroxine is being produced by the follicular cells. What is the cells, name of the cells which produces the calcitonin? Parafollicular C cells. So the medullary carcinoma thyroid is generally develops from these cells. So the another effect of tumor on the host is by the release of hormones. Is it clear?
Okay. Now coming to the third point, cancer cachexia. Have you heard about the cachexia before? Anyone? What does it mean? Anyone? No idea? Cachexia means muscle wasting, emaciation. In plain word, in Bengali we can say roga hoye jawa, roga hoye geche, ঠিক আছে? তো এর মানেটা বোঝা গেছে? What does it literally mean? Cachexia. So a patient having cancer, they develops cachexia. Okay, not in one day, gradually he develops cachexia. The reason behind development of cancer cachexia is that a cancer patient eat less, spends more energy. Okay, মনে থাকবে তো? Eat less and spends more energy. Why he eat less? Because of anorexia. Okay, I will come to that. I will explain all these terms, that why he develops anorexia and he spends more energy. The reason behind it is that a cancer patient, in a cancer patient, the patient has the normal macrophages. Okay, is it clear? They have the normal macrophages. These macrophages react against the cancer cells. Though the cancer cell wins the race, but still the fight goes on. Because of this, the macrophages releases many cytokines. Can anyone tell me what are the cytokines released by the macrophages? Name of any one cytokine? Yes, interleukins. Interleukin 1, 6, TNF, tumor necrosis factor alpha, these are being released by the macrophages. Okay, so these are meant for the tumor cells, malignant cells. The macrophages were releasing these cytokines for those tumor cells, but this cytokine circulates in our body, goes to liver. Liver, on sensing these cytokines, starts producing acute phase proteins. Okay, these acute phase proteins increases the basal metabolic rate. So what will be the result? There is increased energy expenditure. Now on the other hand, these cytokines also affect the hypothalamus and they decreases the satiety. Okay, sorry, increases the satiety, and the patient feels better after even eating a small amount of food. In normal human being, we feel hunger by eating a small amount of food. Our satiety level is low, but it increases that. So the result is the patient develops anorexia. Okay, the patient develops anorexia. He eat less and he spends more energy, resulting in what will be the result? Cachexia. There are, in the medical field, there are few diseases which can cause the cachexia. One of them is cancer, I already told you. Can anyone tell me the name of other diseases which can cause cachexia? Anyone? Yes? Tell loudly. Tuberculosis, very good, yes. Tuberculosis is one of the disease which can cause cachexia. Okay, any other disease apart from tuberculosis? Tuberculosis is very common in our country. HIV is also one of the reason for cachexia. Okay, so I think up to this it is clear. So coming to the paraneoplastic syndrome.
এটা দেখে কি রকম মানে লাগছে প্যারানিওপ্লাস্টিক সিনড্রোম? বাকি তিনটে তো ক্লিয়ার ছিল না, বাকি তিনটে ছিল লোকেশন, ঠিক আছে, লোকেশনে একটা টিউমার থাকলে সেই রকমই মানে সিমটমস গুলো হবে। রিলিজ অফ হরমোন মানে মোটামুটি চেনা টার্মগুলো ছিল। এটা কি রকম টার্মটা লাগছে? একটু অদ্ভুত লাগছে না? লাগছে কারো লাগছে না? সবারই লাগছে? ইজ ইট আনফ্যামিলিয়ার টার্ম প্যারানিওপ্লাস্টিক সিনড্রোম? সো আগে এটা বলো, এটা জিনিসটা কি, এটা কি আছে? না এটা মানে অ্যাক্টিভিটি, প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটি জিনিসটা কি? কেউ একজন জাস্ট বলো, তারপর আমি প্যারানিওপ্লাস্টিক সিনড্রোমটা বলবো। মানে কি কি অ্যাক্টিভিটি? ভূত তো মানে বলা যায় না ডাইরেক্টলি, যেটা নর্মাল হয় না। মানে নর্মাল কি হয় না? ইয়েস, any activity which can't be explained by normal logic, can't be explained by physical laws, laws of physics or laws of chemistry. You are not explaining event by common sense, by laws of physics or laws of chemistry, then we call it paranormal activity. Okay, actually the paraneoplastic syndrome is a bit similar kind of thing, not that kind of, এখানে ভূতের কিছু নেই, but these are symptom complex that occur in patient with cancer. First of all, you have to remember, this occurs in a patient of cancer and that can't be explained by local spread. Local spread means local invasion. Can't be explained by distant spread of the tumor. Distant spread means, yes, metastasis. So neither by local invasion nor by distant spread of the tumor or by elaboration of the hormones indigenous to the tissue of origin, we are explaining that symptom. By any way, we are not be able to explain those symptoms. Okay, those are referred to as paraneoplastic syndrome. For example, a patient having lung cancer, okay, a patient having lung cancer simultaneously is having Cushing syndrome. Explain it. Simultaneously he is having Cushing syndrome. Explain. Can anyone explain? This is a paraneoplastic syndrome. Okay, what is this? It is a type of paraneoplastic syndrome. If a patient of tumor of adrenal gland and he is presenting with Cushing syndrome, is it explainable? Tumor of adrenal gland and he is having Cushing syndrome, is it explainable? Yes, it is explained. It can be explained because corticosteroids are released by adrenal gland. So it can be explained. But a patient having lung cancer and he is presenting with Cushing syndrome can't be explained. Similarly, a patient having breast cancer and presenting with hypercalcemia, can anyone explain? Can it be explained? There is one reason, one explanation could be there. Breast cancer patient, in many breast cancer patient, there is bone metastasis. So bone metastasis can lead to hypercalcemia. But if you are scanning the whole body of the patient, you are just finding that the patient is having only tumor in the breast and it has not spread to any other bone or any other tissue. Still he is having hypercalcemia, then we call it as he is having paraneoplastic syndrome.
So these are the various paraneoplastic syndrome, and why this happens. Why this paraneoplastic syndrome happens? Because these cancer cells, this produces some PTH like peptides or some this corticosteroid like peptide, means the normal counterpart, the hormone which is normally present in our body, they produces similar kind of proteins, releases similar kind of proteins, not exactly similar but just a bit similar. So that results in this kind of paraneoplastic syndrome. Okay, is it clear? Clear হয়ে গেছে? So আজকে ক্লাস খুব একটা বড় ছিল না, ছোটই ক্লাস ছিল, তো এই জন্য মানে আমি কিছুটা এইসব ছবিগুলো রেখেছি, ঠিক আছে। আপাতত যা ক্লাসটা হয়েছে তাতে কোনো রকম যদি প্রশ্ন থাকে তাহলে করতে পারো, তারপর আমি একটা অন্য যে ব্যাপারটা বলেছি সেটাতে চলে যাব। দুটো স্লাইডে আমি রেখেছি না, হলমার্কস অফ ক্যান্সার, ওটাতে চলে যাব। আপাতত আজকের টপিক রিলেটেড কোনো কোয়েশ্চেন যদি থাকে রিলেটেড টু এফেক্ট অফ টিউমার অন দ্য হোস্ট তাহলে করতে পারো। বাকি হলমার্কস অফ ক্যান্সার ওটা তোমাদেরকেই এক্সপ্লেন করতে হবে, ওটা অলরেডি পড়ানো হয়ে গেছে আমার যতদূর আমার ধারণা। কোনো কোয়েশ্চেন নেই? ওকে, ঠিক আছে, তাহলে এটাতে চলে যাচ্ছি। ওকে, এক একজন করে এক্সপ্লেন করো, তুমি স্টার্ট করো। এক্সপ্লেন দিস সাস্টেনিং proliferative signaling, explain it. There are 8 hallmarks of cancer cell. One of them is sustaining proliferative signaling. Explain. You can't explain? From girl side, তুমি এটা explain করো। Sustaining proliferative signaling. Proliferation মানে সেল গ্রোথ, 1 থেকে 2, 2 থেকে 4 হচ্ছে, so that is normally also happens. What is this term means? And it's a hallmark of a cancer cell. What does it mean? এর মানেটা কি? Yes, দাঁড়িয়ে বলো, একটু জোরে বলো। না, আনকন্ট্রোলড এটা না, বসো। এর মানে হচ্ছে যে একটা সেল যখন গ্রো করে, গ্রো করার আগে when a cell tries to divide, cell wants to undergo division. Before that, a growth factor comes and binds to its receptor. Okay, this is a indication or any stimulus you can say which tells a cell that okay, you can divide. But in a cancer cell, without presence of any growth factor in the environment, they undergo cell growth. That means they actually bypass this normal pathway. When a growth factor comes, it binds to its receptor, then there are many, almost 8 to 10 intermediate proteins that give signal to the nucleus. Okay, so after that the cell undergoes cell division, but the cancer cell can bypass these processes. Because of that, they don't require any growth factor. Okay, how they can do that? Many cancer cell produces growth factor of their own. Many cancer cells produces
a deformed kind of growth factor receptor which is already activated. Growth factor receptor was supposed to get activated when a growth factor comes and binds to it. It is, a cancer cell is producing such kind of growth factor receptor which is already on, already activated. So by these ways, a cancer cell attains this sustaining proliferative signaling. Okay, clear? Now coming to evading growth suppressors. You tell me, yes, you explain this. Evading growth suppressors. No, not you, you. Yes. Evading growth suppressors. What do you understand by this? ঠিক আছে, একটা নর্মাল সেল যখন গ্রো করে তার জন্য একটা গ্রোথ ফ্যাক্টরও থাকে, তার গ্রোথ ইনহিবিটরি ফ্যাক্টরও থাকে। যখন একটা সেলকে ইনহিবিট করতে বলা হয় তখন লোকাল এনভায়রনমেন্ট প্রোভাইডস দ্য গ্রোথ ইনহিবিটরি সিগন্যাল বাই গ্রোথ ইনহিবিটরি ফ্যাক্টর। ওকে, আন্ডারস্টুড? If there is growth factor present in the environment, there is also present growth inhibitory factor. When our environment wants that, okay, the cell division is all done, we don't require more further cell division, then the environment produces the growth inhibitory factor and that inhibits the normal cell. But what happens in the cancer cell? Yes, the tumor cells evade those inhibitory responses. Okay, means in presence of growth inhibitory factors, they still don't stop the cell division. Sit down. Very good. So এটা বোঝা গেছে, evading growth suppressors. This is another hallmark of a malignant cell. Now third hallmark, avoiding immune destruction. এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট হলমার্ক আছে, এটা তুমি এক্সপ্লেন করো। ইয়েস, ইউ এক্সপ্লেন ইট। এক্সপ্লেন দিস অ্যাভয়েডিং ইমিউন ডিস্ট্রাকশন। ইয়েস, এক্সপ্লেন ইট। ইয়েস। Explain. This is a hallmark of a malignant cell. একটু জোরে বলো। হ্যাঁ, মানেটা কি? রাপচার? হ্যাঁ, ইমিউন রেসপন্সটাকে মানে কি, নিউট্রোফিল যদি ওখানে চলে যায় বা ম্যাক্রোফাজ যদি চলে যায় সেটাকে কি মেরে ফেলে? একটা টিউমার সেল সেটাকে মেরে ফেলে। Okay, sit down. From boys side, you explain. Yes. Explain avoiding immune destruction. আমি কিছুটা হেল্প করছি। একটা টিউমার সেল যে অ্যান্টিজেনগুলো তৈরি করে, ঠিক আছে, আর নর্মাল সেল ইজ প্রডিউসিং দ্য অ্যান্টিজেনস, আর টিউমার সেলস is also producing the antigen which has been derived from that normal cell. ওই নর্মাল সেল থেকে একটু ম্যালিগনেন্ট হয়ে গিয়ে ওটা অ্যাবনর্মাল হয়ে গেছে। ওর যে প্রোটিনগুলো সেটা নর্মাল সেলের মতোই মানে একদম একই হবে না কি ডিফারেন্ট হবে? ডিফারেন্ট হবে ডেফিনেটলি, দ্যাটস ওয়াই ইটস আ ম্যালিগনেন্ট। তো এই যে ডিফারেন্ট হবে, এটা কি বডির ইমিউন সেল এটা ফরেন অ্যান্টিজেন ভাববে না সেলফ অ্যান্টিজেন ভাববে? ফরেন ভাববে ডেফিনেটলি, এটাকে ফরেন ভাববে। তো এর আগেনস্টে কোনো ইমিউন রেসপন্স কি জেনারেট করবে না? করবে। তাহলে এর মানেটা বলো এবার। এত দূর অবধি হেল্প করে দিলাম তো, এবার বলো। আমি যা যা বলেছি সেটা বোঝা গেছে?
এটাকে বলা হয় নিও অ্যান্টিজেন, ঠিক আছে। এবার বলো, আচ্ছা বসো। একটা ম্যালিগন্যান্ট সেল, ওর কাছে যে অ্যান্টিজেন গুলো থাকে নিও অ্যান্টিজেন, তার আগেনস্টে ম্যালিগন্যান্ট সেলের আগেনস্টে ইমিউন সেল অ্যাক্টিভেটেড হয়, হয় না তা নয়। আর ম্যালিগন্যান্ট সেলের আগেনস্টে একটা ইমিউন সেল, ম্যাক্রোফাজ হতে পারে, লিম্ফোসাইট হতে পারে, নিউট্রোফিল, সবই অ্যাক্টিভেটেড হয়। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট a malignant cell knows how to fool these immune cells. Okay, a normal cell doesn't know how to fool these immune cells, immune system, but a cancer cell knows. That's why they get themselves avoided being destruction from these cancer cells. Okay, there are many mechanisms. One of them is that they hide those neoantigens, don't show them. ওকে, মানে এটাকে যদি যতক্ষণ না ও শো করছে ততক্ষণ তো ইমিউন সিস্টেম ওটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারবে না। মেনি ক্যান্সার সেল হাইড দোজ অ্যান্টিজেন্স। Other mechanism is that they releases some factors which inhibits the immune system. So whenever a immune cell comes to attack them, they get bind to those factors and itself get neutralized. মানে ওখানে গিয়ে চুপ করে বসে থেকে যায় because of those substances present in the environment. So there are many mechanisms. I have told you just two. So by this thing, by this system, they avoid immune destruction. Okay, তাহলে তিনটে হয়ে গেছে। এবার এটা বলো, enabling replicative immortality, এটা তুমি এক্সপ্লেন করো। ইয়েস, তুমি এক্সপ্লেন করো। Yes, I am telling you, yes. Explain this enabling replicative immortality. একটু জোরে বলো, কিভাবে? ফ্যাক্টর রেসপন্সিবল মানে? আচ্ছা, কিছুটা আমি তোমার বক্তব্যটাকে একটু ক্লারিফাই করছি। একটা নর্মাল সেল ডিভাইড করতে পারে, ঠিক আছে? ও কি মানে যদি 1000 বার চাইলে কি ডিভাইড করতে পারে? না, আমি মানে একটা এনভায়রনমেন্টে রেখে দিলাম ওকে, একটা এমন একটা এনভায়রনমেন্ট মানে বডি থেকে বের করে, নট ইনসাইড দ্য বডি। আই এম গিভিং হিম দ্য নিউট্রিয়েন্ট ফ্যাক্টরস, আই এম গিভিং দ্য গ্রোথ ফ্যাক্টরস। Will it continuously divide? It will divide up to a certain step or stage, then it will not divide. না, কন্ট্যাক্ট আমি সব কটা কন্ট্যাক্ট সেলকে বাদ দিয়ে দিচ্ছি, যেই ওর একটু পপুলেশনটা বাড়ছে অন্য জায়গাতে শিফট করে দিচ্ছি, তখন কি ও ডিভাইড করবে নাকি একটা জায়গাতে স্টপ করে যাবে? আর কেন স্টপ করবে? একটা নর্মাল সেল কেন স্টপ করবে? যখনই একটা সেল ডিভিশন হয় তার আগে ডিএনএ রেপ্লিকেশন হয়, হয়তো। তো এই যে ডিএনএ রেপ্লিকেশনটা হয় ডিউরিং আ সেল ডিভিশন, a part of DNA, that means a part of chromosome actually, last ends of the chromosome যেটাকে টেলোমিয়ার বলা হয়, সেটা কিন্তু রেপ্লিকেট হয় না। a small part, not a very large part, ঠিক আছে? তো যেই একটা সেল ডিভিশন হয় ক্রোমোজোমসের এন্ডটা একটু ছোট হয়ে যায়, ঠিক আছে, আগের কম্প্যারিজনে। বসে তারপর এবার আরেকটা ডিভিশন হলো, আরো ছোট হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এই হতে হতে এমন একটা স্টেজে চলে আসে যখন টেলোমিয়ারটা চলেই যায়, তারপর এবার যেটা স্ট্রাকচারাল জিনস গুলো আছে সেটা এবার চলে আসে। এবার যদি ডিভিশন হয় স্ট্রাকচারাল জিন উইল গেট লস্ট, যেটা জিনস উইচ আর রিকোয়ার্ড ফর দ্য সেল সার্ভাইভাল, ঠিক আছে। তো এই স্টেজে কিন্তু একটা নর্মাল সেল স্টপ করে যায়। তাহলে ম্যালিগন্যান্ট সেলটা কিভাবে মানে এটা পারে?
Yes, একটু জোরে বলো। Yes, they activates the telomerase enzyme which after each division repairs that telomere end and resulting in immortality. They can replicate, they can divide for an unlimited period. এটাতে স্টাডিতে দেখা গেছে যে এমন কিছুটা ব্রেস্ট ক্যান্সার সেল, যেটা ধরো 1970-তে টিউমার সেলসটা বের করা হয়েছিল একটা পেশেন্টের বডি থেকে, সে পেশেন্টটা মারা গেছে, ওই সেলসগুলো এখনো অবধি জীবিত আছে, এখনো অবধি ডিভাইড করে যাচ্ছে, মানে এখনো অবধি থামেনি। ওকে মানে সেই রকম কন্ডিশনে রাখা হয়েছে। গ্রোথ ফ্যাক্টরস তো দরকার নেই, ওকে মানে নিউট্রিয়েন্ট ফ্যাক্টরস গুলো দিয়ে রাখা হয়েছে, এখনো অবধি জীবিত আছে, ডিভাইড করে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে চারটে ক্লিয়ার হলো। এবার বলো এর মানেটা, এটা তো সহজ, এটা বলো এনিওয়ান, ক্যান ইউ এক্সপ্লেন? ইয়েস, এক্সপ্লেন ইট, একটু জোরে বলো। Activating invasion and metastasis. Cancer cells? Okay. How? How they invade and how they undergo metastasis? Why a normal cell can't do that? There must be some reason. A normal cell can't do invasion, can't do metastasis. Why? বলতে পারবে? Okay, sit down. Anyone from this side? Yes. Okay, very good. That's the thing I told you. But how? Contact inhibition, to some extent that is valid, but not contact inhibition comes into play when there is invasion of the glandular structure. But what about the stroma? There are no glandular cells, no epithelial cells, so the contact inhibition doesn't place there. So what is the reason? Actual invasion, metastasis happens because a malignant cell has the ability to invade the stroma. Stroma is very thick part and very few cells have the ability in our body to go through a stroma, such as inflammatory cells. Those cells have the ability to go through the stroma because in the stroma there are many obstacles. Okay, so how a cancer cell gets this ability to invade through the stroma? That's my question. বলতে পারবে? Okay, sit down. Actually, the cancer cell has metalloproteinases enzymes which are normally not found in epithelial cells, normal epithelial cells. So when they comes in the stroma, they releases those metalloproteinases. Okay, these metalloproteinases splits, breaks down the stromal proteins, okay, and makes a way for them. Then they proceed further, again breaks down the stromal protein, again moves forward, and in this way they undergoes invasion and metastasis. Clear হয়েছে? এই চারটে না পাঁচখানা হয়ে গেল না? কটা হয়েছে? এটা বললাম, এটা বললাম, এটা বললাম, এটা বলেছি, পাঁচটা হয়ে গেছে। আচ্ছা, এবার বলো ইনডিউসিং অ্যাঞ্জিওজেনেসিস, এটা কে বলবে? এটা তুমি বলো, এটা তুমি বলো। ইনডিউসিং অ্যাঞ্জিওজেনেসিস বলো তুমি, না তোমাকে বলেছি, তুমি বলো। হ্যাঁ, না না তোমাকে। ইনডিউসিং অ্যাঞ্জিওজেনেসিস একবারেই কিছু জানো না?
মানে নাকি কিছুটা বলতে পারো? ঠিক আছে, অ্যাঞ্জিওজেনেসিস মিন্স ব্লাড ভেসেল ফর্মেশন, ভেরি গুড। হ্যাঁ, ওকে। কেন তৈরি হয়, কিভাবে তৈরি হয়? ওকে, এটা খুব ভালো বলেছে যে একটা টিউমার যেখানে ডেভেলপ করে সেই জায়গাতে ওর নিউট্রিয়েন্টস খুব দরকার। একটা নর্মাল যে টিস্যুকে যতটা দরকার তার থেকে যদি 10 টাইমস ইট ইজ প্রলিফারেটিং, 10 টাইমস ব্লাড সাপ্লাই ইজ রিকোয়ার্ড। ওকে, বাট ব্লাড ইজ বিং সাপ্লাইড বাই দ্য লিমিটেড ভেসেলস। ব্লাড ভেসেল তো অতটাই আছে যা আগে ছিল, তো রিকোয়ারমেন্টটা বেড়ে গেছে। ঠিক আছে, তো এবার কিভাবে অ্যাঞ্জিওজেনেসিসটা করে? অ্যাঞ্জিওজেনেসিস ইজ মাস্ট ফর আ ম্যালিগন্যান্ট সেল। অ্যাঞ্জিওজেনেসিস যদি না হয় সে কিন্তু নেক্রোসিস হয়ে মরে যাবে। আর এই যে অ্যাঞ্জিওজেনেসিস, এটার অ্যান্টি অ্যাঞ্জিওজেনিক এজেন্টস আছে, ড্রাগস আছে, which prevents angiogenesis and they are used as anti-cancer drugs. I think you will learn in pharmacology. Okay, তাহলে এবার বলো এটা কিভাবে ক্যান্সার সেল করতে পারে? ইনডিউসিং অ্যাঞ্জিওজেনেসিস কিভাবে? এটা তো বোঝা গেছে, এটা খুব দরকার আছে। টিউমার সেল যদি এটা না থাকে সার্ভাইভই করতে পারবে না। কিভাবে করতে পারে? ঠিক আছে, বসে যাও, তুমি কি বলতে পারবে? ওকে, ফর অ্যাঞ্জিওজেনেসিস angiogenic factors are required. Most important of them is vascular endothelial growth factor. Okay, the tumor cells releases them. Vascular endothelial growth factors, one of the most important angiogenic factor. These are released by the cancer cells and because of this angiogenesis occurs. ঠিক আছে, বোঝা গেছে? তাহলে কটা হলো? 1 2 3 4 5টা 6টা। ওকে, এবার বলো এটা এক্সপ্লেন করো। ডিরেগুলেটিং সেলুলার এনার্জেটিক্স, এটা তুমি এক্সপ্লেন করো। ইয়েস ইয়েস, ইউ এক্সপ্লেন ইট। ডিরেগুলেটিং সেলুলার এনার্জেটিক্স এক্সপ্লেন করো। এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট টিউমার সেলের ফিচার। না তোমাকে না, তোমাকে বলেছি। হ্যাঁ, আচ্ছা, সেলের যেটা নর্মাল এনার্জিটা থাকে সেটা আস্তে আস্তে ডিক্রিজ করতে থাকে। ঠিক আছে, তারপর টিউমার সেলে কি হয়? কি মানে কিভাবে প্রপার ফাংশনিং করতে পারে না? আর যদি না করতে পারে তাহলে টিউমার সেল সার্ভাইভ করছে কি রকম ভাবে? না, বসে যাও। না, তুমি বলো। ইয়েস, তুমি বলো, চেষ্টা করো। এর মানেটা কি? ডিরেগুলেটিং সেলুলার এনার্জেটিক্স। আর আমি বলবো এরপর কেন আমি এর উপর বেশি জোর দিচ্ছি। না, ইট ইজ নট রিলেটেড টু লাইপোলাইসিস, সামথিং এলস। আমি জাস্ট একটা হিন্ট দিচ্ছি তোমাকে। একটা নর্মাল সেল কিভাবে এনার্জি তৈরি করে? কিভাবে বলো? অ্যানারোবিক মেথড, অ্যারোবিক মেথড। না, অ্যানারোবিকও করে। অ্যানারোবিক কিভাবে? যখন অক্সিজেন পায় না তখন অ্যানারোবিক্যালি করে। কিভাবে করে? লাইপো গ্লাইকোলাইসিস। হ্যাঁ, গ্লাইকোলাইসিস বলতে হবে। তো সেটাতে কতটা এটিপি বের করতে পারে? একটা গ্লুকোজ যদি ভাঙে কতটা এটিপি পাবে ও? দুটো, জাস্ট 2। আচ্ছা, আর যদি অ্যারোবিক করে তখন একটা গ্লুকোজ ভাঙলে কতটা পাবে? কত? 36, 38 or 36? 30, okay, fine. I'm not going into that controversy. Fine. Okay, let's consider it 36. বসে বসে। তো একটা সেল যখন অ্যানারোবিক রেসপিরেশন করছে তখন একটা গ্লুকোজ মলিকিউল থেকে কতটা পাচ্ছে? দুটো।
আর যখন এরোবিক করছে মানে অক্সিজেন ইন প্রেজেন্স অফ অক্সিজেন তখন কতটা করতে পারছে 36 মানে 18 টাইমস মোর এটিপি। ঠিক আছে, তো যখন একটা নর্মাল কন্ডিশনে তো অক্সিজেন আছে, তো যখন অক্সিজেন থাকছে তখন গ্লুকোজ ইনটেকটাও কমে যায় একটা সেলের। যখন অ্যানারোবিক কন্ডিশনে একটা সেল 18টা গ্লুকোজ ভিতরে নিচ্ছিল, এবার কিন্তু মাত্র একটাই নেবে। আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল বললাম, ঠিক আছে, এটা বোঝা গেছে তো? ইন প্রেজেন্স অফ অক্সিজেন the glucose intake of a cell decreases. Why it decreases? Because it is not at all required. ঠিক আছে, it decreases at least by 18 times. Okay, clear হয়েছে? But this thing not happens in a malignant cell. Even in presence of oxygen it will intake at the same rate. যা অ্যানারোবিক কন্ডিশনে যা নিচ্ছিল সেই রেটে নিতেই থাকবে। ঠিক আছে, even in presence of oxygen. So this is called as deregulating cellular energetics. ও কি করে? এতটা গ্লুকোজ নিয়ে ও কি করে? নর্মাল সেলের তো এতটা দরকার নেই, তাহলে ওর কেন এত দরকার পড়ছে? ইয়েস, সেল ডিভিশনের জন্য অনেকটা বিল্ডিং ব্লকস লাগে, অনেকটা প্রোটিন লাগে, তো এত ওর তো মানে প্ল্যান আছে অন্য। ঠিক আছে, একটা নর্মাল সেলের তো অতটা প্ল্যান নেই, তো সেই জন্য ইভেন ইন প্রেজেন্স অফ অক্সিজেন টিউমার সেল ইনটেক্স increase amount of glucose. That is called as Warburg phenomena, Warburg effect. এটা পড়ানো হয়নি Warburg effect? ওকে, এনিওয়ে এটা ব্যাপারটা এটা বোঝা গেছে, সবাই বুঝতে পেরেছে? এবার এর ইউজটা বলছি। পেট স্ক্যানের নামটা কেউ শুনেছো? পেট স্ক্যান, পিইটি, পেট স্ক্যান, পজিট্রন ইমিশন টোমোগ্রাফি। একটা স্ক্যান পুরো হোল বডি স্ক্যান করে এটা দেখা যেতে পারে যে কোথায় টিউমার আছে, কোথায় ম্যালিগন্যান্ট টিউমারটা মেটাস্টেসিস করেছে, পুরো একটা স্ক্যান করে, হোল বডি স্ক্যান। কেউ শোনো নেই? ওকে, এর প্রিন্সিপাল হচ্ছে এটাই, ডিরেগুলেটেড সেলুলার এনার্জেটিক্স। এটাতে কি করা হয়, একটা রেডিও অ্যাক্টিভ সাবস্টান্স, মোস্ট কমনলি যেটা ইউজ করা হয় রেডিও অ্যাক্টিভ ফ্লোরিন, ওটাকে একটা গ্লুকোজ মলিকিউলের সাথে ট্যাগ করে দেওয়া হয়। ঠিক আছে, একটা গ্লুকোজ মলিকিউলের সাথে ট্যাগ করে দেওয়া হয়। একটা গ্লুকোজ মলিকিউলের একটা মলিকিউল বের করে, মানে একটা অ্যাটম বের করে ওর জায়গায় ওটা রেডিও অ্যাক্টিভ ফ্লোরিনটা লাগিয়ে দেওয়া হয়। ঠিক আছে, বোঝা গেছে? এবার দ্যাট ইজ ইনসার্টেড ইন দ্য আইভি, ইন্ট্রাভেনাসলি ওটা ইনসার্ট করা হয়। যেটা নর্মাল টিস্যু, that will take normal amount of glucose, but a tumor, a malignant tumor will intake more amount of glucose. ঠিক আছে, তো এই ম্যালিগন্যান্ট সেলগুলো ট্যাগড গ্লুকোজটাকে বেশি নেবে তো। আর এই যে রেডিও অ্যাক্টিভ ফ্লোরিন, ইট রেডিয়েটস পজিট্রন। ঠিক আছে, এটা একটা মানে সাব অ্যাটমিক পার্টিকেলস আছে which is actually এটা E+ বলা হয়। অ্যাকচুয়ালি এটা ফিজিক্সে চলে যাচ্ছি আমি, মানে মেন ব্যাপারটা হচ্ছে when it goes inside the body, it means it radiates a gamma radiation. ওকে, ক্লিয়ার হয়েছে? তাহলে একটা পেশেন্টের বডিতে আমি দিলাম ফ্লোরিন, রেডিও অ্যাক্টিভ ফ্লোরিন ট্যাগ গ্লুকোজ, এরপর কি হবে, যেটা ম্যালিগন্যান্ট সেল সেটা বেশি নিয়ে নেবে গ্লুকোজটাকে। এবার আমি একটা গামা ক্যামেরা ওই পেশেন্টের বডির সামনে লাগিয়ে দেবো, উইচ ক্যাচেস দ্য গামা রেডিয়েশন। যেখানে ম্যালিগন্যান্সি সেখান থেকে গামা রেডিয়েশনটা বেশি আসবে, আমি সেটাকে ধরতে পারবো। এবার তারপর আমি স্ক্যান করে বুঝতে পারবো যে কোথায় ম্যালিগন্যান্সি আছে কোথায় নেই। বোঝা গেছে?
It's a very novel scan.